Hi guys, let's discuss SAP interview questions. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వై ఆర్ యూ లివింగ్ ప్రజెంట్ కంపెనీ. సో అప్పుడు మనం ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ ఐ లెర్న్ట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ బెటర్ కెరీర్ గ్రోత్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు యూటిలైజ్ మై స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎంఎన్సీ లైక్ యువర్ కంపెనీ అని చెప్తే సరిపోద్ది అనమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేటప్పటికి వెన్ డిడ్ యూ జాయిన్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ కంపెనీ. సో కరెంట్ కంపెనీ ఇంకా ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతారో అప్పుడు డేటు పలానా ఆర్టీఆర్ అనలిస్ట్ ఆర్టీఆర్ ప్రాసెస్ స్పెషలిస్ట్ చెప్తే సరిపోద్ది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జాయిన్డ్ జూన్ 6, 2017 యాజ్ ఏ ఆర్టీఆర్ ప్రాసెస్ స్పెషలిస్ట్. ఓకే. And why are you changing previous company for better opportunity means your company. Okay. So why are you changing previous company? So for better career opportunity. Okay. ఈ క్వశ్చన్కి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దాదాపు ఒకటే. ఓకే. హౌ డిడ్ యూ గెట్ జాబ్ ఇన్ కరెంట్ కంపెనీ? త్రూ నౌకరీ పోర్టల్. I attend interview and got selected. Okay. And fifth question, how many requests you have for day and monthly? So based on client data, we do service request daily and monthly wise. Sometimes it is 1 to 5, and sometimes it is 5 to 10. It is depend upon client. On month end, we can't assume. What is reconciliation and how to do reconciliation? So reconciliation is nothing but we compare both SAP data and cash book data. So by calculating daily, weekly, monthly, and confirming the balances. In SAP, we have T code FAGLB03. Through this T code, we can export SAP data to MX Excel. So from bank side, they will provide bank data, and we will compare both the data with the use of VLOOKUP formula. So we can see whether the backups are correct or not. So after that, we mark as a reconciliation. Otherwise, we can go through the what is the advantage of reconciliation. So to understand actual bank balance, to identify mistake in the cash book and passbook, total cash deposits and withdraw, total auto debits and auto credits, bank charges, wrong debit and credit in current accounts, how many checks are cleared and how many checks is not cleared. So for these reasons, we do reconciliation when we prepare BRS. So bank reconciliation statement. So generally it is depend upon company conditions. Generally BRS done daily and monthly wise. So why we prepare BRS and what is the use of BRS, and why do you do reconciliation? BRS is prepared on a periodic basis for checking the bank related transaction are recorded properly in the cash book. సో బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామంటే పీరియాడిక్ బేసిస్ ఫర్ చెకింగ్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ రికార్డెడ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ BRS ఈజ్ ఐడెంటిఫై డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్. How many types of reconciliation? So three types of reconciliation. Those are low, medium, and high. So in my organization, only 2 or 3 reconciliations, high reconciliations is allocated me. So remaining all reconciliation is a medium or low reconciliation. So in the soft close, I can receive 20 to 25 reconciliations.
So in the hard close, I will receive up to 30 reconciliations. Okay, and which data you reconcile? So we reconcile SAP data and bank data. And what are the steps involved in SAP to do reconciliation? In SAP, the transaction code FASELB03, through this T code, we export SAP data to MS Excel. So, FASELB03 GL line items. GL line items. Okay. So from bank side, they will provide link by get user password credentials. Okay. What are the mismatches while doing reconciliations of errors? So mismatches while doing reconciliations of errors. So checks issued but not at presented for payment. Checks paid into the bank but not at cleared. Interest charged by the bank not entered in the cash book, wrong debits and credits in the current account, checks deposited but not credited in by the bank, items not appearing in the cash book but appearing in the bank book, bank interest, bank charge, and etc. Bills collected by the bank on behalf of the customer, auto debit and auto credit. So we can find out duplicate document number. So duplicate means twice. So 14th question, which template you are using for reconciliation? So reconciliation we are using only Excel sheet. How many company codes you reconcile per day? 10 company codes we reconcile per day. So it is depend upon actually ఎలా అయినా చెప్పచ్చు లేదంటే ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే సో ఎలా చెప్పాలంటే అకార్డింగ్ టు ఐ మీన్ ఇక్కడ ఐ మీన్ అకార్డింగ్ టు టైప్ సో type of the reconciliation if it is medium or low so we can reconcile five up to five reconciliations if it is tough reconciliations we can tough reconciliation means hard reconciliation uh, two to three reconciliations. Okay, at a time how many books you reconcile? Only one. How many accounts you hold on day? So we can hold documents up to five. Okay. సో అప్ టు అనేది యూజ్ చేస్తే ఓకే ఒకటి కానీ రెండు కానీ లేదంటే నాలుగు కానీ ఐదు కానీ లేదంటే మూడు కానీ సో అలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చెప్తే బాగుంటుంది టు ఫైవ్ ఓకే if you receive one open item what is the process to close open items so uncleared items so we can check with p2p team so why this is not cleared so after that we can move further what is the use of VLOOKUP formula uh, though we lookup formula we compare any two statements సో ఇట్ ఈస్ లైక్ రికన్సిలేషన్ చేసేటప్పుడు ఎస్ఏపి డేటా అంటే పాస్బుక్ డేటా క్యాష్ బుక్ డేటా సో కంపేర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ ప్రాసెస్ సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ who is your client what they do and where is the head office సో క్లయింట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా మనది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ కాబట్టి క్లయింట్ ఉండదు సో క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ అనేది చెప్తే సరిపోద్ది ఓకే and what are the golden rules and example so golden rules are three types so one is personal account real account nominal account personal account refers to the
Debit the receiver, credit the giver. And real account refers debit what comes in and credit what goes out. Nominal account means debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So what is GL posting monthly wise? So GL posting monthly wise means all accruals and deferrals. So accruals, so it may be in month end soft close. I can post up to 30 entries, and if it is a hard close, it is up to 40 entries. Okay, and if you wrongly post any document in the SAP, what is the process? So we need to there is no deletion option in SAP, so we go through the reversal those entries with proper justification and approval from the financial controller. Okay, and after that, if after reversal, we have to post correct entry with approval. Okay, and which version you are using SAP? So we need to gather we are using SAP ECC version SAP 6.0 version. Okay, so what is reversal and T code? So we just reverse the wrong entry, which we posted previously in SAP, because there is no delete option. In SAP T code is FB08 reversal. So FB03 is the reversal T code, and FB03 is the display document. So what is the fields available at the time of posting reversal documents? So reversal reason, document number, fiscal year, company code, GL number. How to get data for post documents? In which format we get data? Okay. How to get data post document? In which format we get data? Through Outlook in Excel, we get data from client. Okay, why we get rejections, and what are the rejection? So if we uh, process the document, manager did not give the approval is called rejection. No, no, no. If I process the document, manager rejected because of the some reason. Manager rejected because of XYZ reason. ఓకే. ప్రాఫిట్ సెంటర్ అండ్ బిజినెస్ ఏరియా ఇది తర్వాత చూద్దాం. సో బిజినెస్ ఏరియా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్రాంచెస్ అన్నట్టు. ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ అంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. సో మీకు ఎలా చెప్పాలి? బిజినెస్ ఏరియాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడొక బిజినెస్సు, అక్కడొక బిజినెస్సు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్‌లోనే 3, 4 చోట్ల బిజినెస్ ఉన్నాయనుకో, 3, 4 బ్రాంచ్‌లు. సో వాటిని బిజినెస్ ఏరియాస్ అంటారు. అలాగే ఒక్కొక్క బిజినెస్‌లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్‌కి ఒక్కొక్క కోడ్ ఇస్తారనమాట. సో ఆ కోడే ప్రాఫిట్ సెంటర్. ఓకే. How many T codes do you have access? It is approximately up to 30 T codes. Okay, around 25 to the.
Delete backspace. What is inter and intra company? So intercompany pro and intra-company pro. Intra-company means within the organization. Inter-company means between the companies. Okay, we can say what is the use of posting keys and posting key is GLs. Okay, what is the use of posting keys and posting key GL? Posting is GLs and so answer answer is posting key is used to identify the whether debit and credit, whether it is debit or credit. So పోస్టింగ్ కీస్ వల్ల మనం మనకి ఏమంటే పోస్టింగ్ కీస్ 40 అనుకో డెబిట్, 50 అనుకో క్రెడిట్, 31 అనుకో వెండర్ క్రెడిట్, సో 01 అంటే వెండర్ డెబిట్. సో ఇలా రకరకాలుగా మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ R2R? సో R2R. R2R is nothing but record to report. We should collect business transaction from the client, then record in the books of accounts. So finally, books of accounts with approval, and finally submit the report. Submit and finally report to the client. What is O2C and P2P? So O2C is nothing but order to cash, which is accounts receivable team. team. P2P is nothing but procure to pay, which is accounts payable. Okay. What is the difference of fixed asset and current asset? So fixed asset is used for more than a year. Those who purchased by the company from capital, from capital. So current assets they are used to pay current liabilities. These are cash converted within the 1 year. Okay. What does mean now for internal order? It is a document to create fixed assets. Internal orders అంటే it's a document to it's a document to create fixed assets. Okay. And what is will you do prepayments? Yes, I do prepayments. Actual P2P time prepayment చేస్తారు. What is the document types for GL? Document type అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ అంటే చూద్దాం. Is the document type is a key? Is a classifiable upon the document type is entered in the document header and applies whole document. Document type అలా చూడాలి. What are the daily postings and monthly postings? So daily posting means general voucher postings, post daily transaction, checking line items, complete details of GL, verify the balances, recurring transactions, attending in the team meetings and regarding process updates, reconciliations, rejections, if any, and providing backups for clients too.
For clarity purpose. Preparing general budget. Month-end activities. GN month-end activities. So reconciliation, GN posting monthly by reversal, accruals and reference. So, accrual reversals, accruals and referrals. Okay. So what is recurring entry and example for recurring entry? Some entries for recurring entry. It is a reference document if any periodical and repeated document can be created as a recurring document, like rent paid, salary paid, and etc. What is a reverse and surplus? Reserve and surplus. Okay, it is a safe side amount. It is used for future purpose. Surplus means when we have more than required amount, then we are surplus. Okay. Sorry. What is reason? Okay. When month end will be started and close. When month end will be started and close. So month end will be started from workday -2 to closing workday 4 in my company. So what is prepaid expenses and entry? So prepaid expenses means paid in advance. Prepaid expense accounted at to expense accounted at to prepaid expenses. Sorry. Prepaid expenses accounted at to cash or bank. So we can mention here. We will mention in the balance sheet asset side. Okay. What is outstanding expense and entry? So outstanding expense are the expenses which is a transaction is done but not paid. We can show mention in current liabilities and expense. The entry is expense accounted to outstanding expenses. We will maintain in a balance sheet under liability side. What is recurring entry? So which fields available at the time of for posting recurring entry? So if any periodical reporting recurring entry and which fields are available. Okay, so it is a periodical and a reporting document can be created as a recurring document like rent paid, salary paid, uh, insurance paid, and etc. So recurring document will not update in the database, so but we will store separately in the number range key x1 fbd.
company code, first run, last run, internal in month, document type, which is accrual and disadvantage why we post accrual in the system. What is accrual and advantage? Why we post accrual in the system? So expense accrual means expenses transaction done, but amount is not paid are the accruals. So to maintain perfect financial report to know exact financial position of the company. So 40th question, which fields available at the time of posting accruals? సో అక్రూవల్స్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏముంటాయి, డాక్యుమెంట్ డేట్ ఉంటుంది, జిఎల్ టైప్ ఉంటుంది. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైపు, కంపెనీ కోడ్, పోస్టింగ్ డేట్, పీరియడ్, ఫిజికల్ ఇయర్, కరెన్సీ, జిఎల్, అమౌంట్, పోస్టింగ్ డేటు, డాక్యుమెంట్ డేటు, జిఎల్ డేటు, కరెన్సీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ 49th క్వశ్చన్, where will you enter business area profit center at the time of posting? So in the posting GL entry we will enter business area and ప్రాఫిట్ సెంటర్. సో యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు కంపెనీలో అయితే వాస్వాల్ టూల్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఆ వాస్వాల్ టూల్లో మనకి ఇక్కడ పైన చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో డాక్యుమెంటెడ్ ఫీల్డ్, ఆ ఫీల్డ్స్లోనే కింద ఉంటుంది అనమాట ప్రాఫిట్ సెంటరు, బిజినెస్ ఏరియా, కాస్ట్ సెంటరు, ఇట్లా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో పలానా జిఎల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే కాస్ట్ సెంటర్, ప్రాఫిట్ సెంటర్ కనుక ఎనేబుల్ అయితే కనుక కాస్ట్ సెంటర్ డిజేబుల్ అయిపోతుంది కొన్ని కొన్ని వాటికి. సో అలా ఉంటుంది. సో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ అనేది చూపిస్తుంది అక్కడ. ప్రాఫిట్ సెంటర్, బిజినెస్ ఏరియా, ఫిజికల్ ఇయర్, అమౌంట్, కంపెనీ కోడ్, సో ఇవన్నీ ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ విచ్ డీటెయిల్స్ do you need to reverse the document and how to get document number? we can do we have to do we have to do we have to do a reverse the document through document number. We will get document number from client through Outlook. రివర్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ FB03లోకి వెళ్ళి మనం చూసుకోవచ్చు. It is ZFI upload. So when we miss the transaction, we will record it in the month end by using ZFI upload. Okay, what is deferral? Types of deferral and entries: advance paid are received, but the transaction is not done. These are two types. So deferral expenses and deferral incomes. Deferral expenses and deferral incomes. So expenses, deferral expenses means prepaid expenses. Expenses have not been incurred but amount paid. ఓకే, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ఉన్నట్టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో deferred income, income has not been incurred but amount received. So cash or bank account attached to advance received. Okay, what is accrual and types of accrual entries? So the transaction is recorded in the books of accounts, but amount not received and paid it. These are two types.
So accrual expenses and accrual income. Accrual expenses has been incurred, but amount is not paid yet. So expenses account data to outstanding expenses. Okay, accrual income. So income has been incurred, but amount not received yet. So accrual income account data to income account. Okay. So what is reverse of accrual? We are going to reverse the entry for accruals which are posted in SAP. సో ప్రీవియస్ మంత్ అక్రూవల్స్ అనేవి మనం రివర్స్ చేస్తాం కదా ఈ మంత్. సో వాటి గురించే మాట్లాడుతున్నారు. విచ్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి last month. Okay. Outstanding transactions like salaries, rent, EMI, insurance, audit fee, and etc. What kind of accrual you have? Outstanding salary, outstanding rent, outstanding discount, outstanding income, etc. Okay. So entry for accrual expenses and incomes. Accrual expense and incomes. So accrual expenses కి entry ఏంటంటే expense account ఏంటంటే outstanding expenses. Income కి ఏంటంటే accrual income account ఏంటంటే income account. So what is bad debts and entry? So bad debts and entry. So amount no, the amount less from data sir. Yeah. ఇలా కాకుండా ఇంకా ద అమౌంట్ ద అమౌంట్ వోంట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద డెటార్స్ అంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఏంటంటే బ్యాడ్ డెట్స్ అని ఎప్పుడంటే సో డెటార్స్ నుంచి మనకి అమౌంట్ రాదని తెలిసినప్పుడు అది మనం సర్టిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని బ్యాడ్ డెట్స్ అంటారు దాన్ని ఆ అమౌంట్ని. సో బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు డెటార్స్ అకౌంట్. సో బ్యాడ్ డెట్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటున్నాం. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు డెటార్స్ అకౌంట్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి కనుక వస్తే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు డేటాస్. కరెక్ట్ అయిన ఎంట్రీ. Bad debts account data to debtors account being the amount due from the okay cash account data to ఇది being 60 paisa in 60 paisa in rupee is received. Okay 60% రిసీవ్ అయిందంట. ఓకే కరెక్టే లేదు. సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఇది అంతా కరెక్టే. We written down data bad debts in balance sheet from debtors. How many tickets you have access? Same question number 3.
up to 32 crores. Around 32 crores. What is the difference between prepaid and outstanding expenses? Prepaid expenses is advance paid or received. This is the current asset, and outstanding expense. I mean, sorry, prepaid expenses means we advance paid. That is current asset, and outstanding rent is sorry, is the we have to pay the expense that is current liability. What is the finance statement and explain. So finance statement trading and profit and loss account balance sheet. So trading account లో ఏమేమి ఉంటాయంటే డెబిట్ సైడ్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. సో క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో ఈ మొత్తాన్ని కలిపి వచ్చేది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. సో తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అయితే కనుక డెబిట్ సైడ్ ఉంటుంది, గ్రాస్ లాస్ అయితే కనుక క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ డెబిట్ సైడ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ all gains or incomes. Okay, all expenses and losses debit side, and all incomes or gains credit side. Okay, and it will come gross net profit or loss. ఓకే. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ విషయానికి వస్తే ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ విషయంలో అసెట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు, రైట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాగా అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉండాలి, ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ సైడే ఉండాలి. ఐ మీన్ ఒక్క బ్యాలెన్స్ షీట్లో మట్టుకే అసెట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు, రైట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. లయబిలిటీస్ రైట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఈ ఒక్క బ్యాలెన్స్ షీట్కే ఇది అనమాట. సో లైబిలిటీ సైడ్ ఏమేమి ఉంటాయంటే షేర్ క్యాపిటల్, కరెంట్ లైబిలిటీసు, డెబెంచర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇకపోతే రైట్ సైడ్ ఐ మీన్ అసెట్ సైడ్ ఏముంటాయంటే గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో 60 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం టుమారో చూద్దాం. ఓకేనా? 123 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో చూద్దాం.